AML. We talked of the main induction regimen or protocol, which is what? شو حكينا most important induction regimen for AML? حدا بيعرف؟ AML induction. Dana? Doctor Christine was set Arabian. Yes, the 7+3 protocol, right? حكينا هذا the most important induction regimen. قلنا عادة the second phase in treatment is consolidation, right? وقلنا بالconsolidation it depends on the patient to receive chemotherapy or to go to hypomethylating drugs, clinical trials, or to consider hematopoietic stem cell transplant, especially in the PET patient and so on. وحكينا إنه routinely CNS prophylaxis is not يعني done routinely, but you have to treat if CNS involvement is presented لما بيكون المريض عنده AML. طيب, I asked you to read a little bit about hematopoietic stem cell transplant لنحكي the major differences between the allogenic and autologous, right? هلا, when we talk of allogenic, okay, by definition, allogenic means a donor that is not genetically identical to the patient. Okay, بمعنى إنه it's matched. لازم يكون في some resemblance. Okay, لكن ما بيكون identical genetically. Okay, it's not self. It's not an identical twin, for example. فعشان هيك إحنا يعني when we pick the stem cells from this donor, okay, there is always a chance إنه يصير rejection to the grafted cells. For that reason, we usually consider immunosuppression, okay, aggressive immunosuppression to allow the transplanted cells to grow. فبالتالي في عنا potential for graft versus host disease. يعني ممكن يصير rejection. We want to prevent the rejection or minimize and allow the new transplanted cells to survive and to grow and differentiate and rise to blood cells healthy and functional. فبالتالي immunosuppressive therapy is a cornerstone للمرضى اللي رح يعملوا allogenic hematopoietic stem cell transplant. This could be a little bit an issue. بس في advantage بالallogenic hematopoietic stem cell transplant, something we call it graft versus leukemia effect, okay, GVL, graft versus leukemia. حدا قرأ عنه؟ شو يعني graft versus leukemia effect? This is associated with allogenic but not autologous. شو يعني graft versus leukemia? Yes, Firdaus? Yes? دكتورة دكتورة هو انه بعد ما ناخذ الستيم سيلز من الدونر ونحطها عند الهوست، الخلايا اللي موجوده عند الدونر راح تصير تشوف اللوكيميك سيلز يعني as toxic cells، فبتصير انها تهاجمها، فانه this is good يعني. Yes, يعني احنا when we introduce or transplant hematopoietic stem cells, you can move or transfer as well some immune cells, active immune cells that are the donor immune cells. These will attack the host leukemia cell. Okay, they will help to attack, kill, okay, recognize the leukemia cells and destroy. So this is a favorable effect. This is a good thing we see with the allogenic transplant, which is not there أو مش من الكرايتيريا اللي بتكون بالautologous transplant. حكينا إنه الريلابس ريت بيكون أقل من الأوتولوجوس، وهو preferred especially للyoung age، okay، اللي هم they can tolerate the immunosuppressive therapy، okay، if we find the matched donor أو sibling. هلا الأوتولوجوس كمان هو option بالهيماتوبيوتيك stem cell transplant. Before we go to autologous or consider it, لازم نوصل على complete remission، لأنه هون الدونر هو نفسه الهوست. Okay, but we have to make sure that we destroy the blasts, the immature blasts, before we isolate and modify the cells and reintroduce them to the same patient. فبما إنه هون the donor is the host, mostly age restrictions بتكون much less. Failure of rejection, okay, or graft versus host disease is not there, okay.
الجرافت versus leukemia is also not there لأنه ما في عندي هون leukemia يعني immune cells to attack the leukemia cells, a donor immune cells. الريلابس ريت relatively هو أعلى وهو alternative للألوجينيك، يعني عادة we go to allogenic لأنه الريلابس أقل، أوكي، لكن إذا ما بنقدر نعمل ألوجينيك we go to autologous، أوكي. هلا generally speaking إحنا حكينا إنه ال AML to cure AML usually hematopoietic stem cell transplant is the cornerstone to patients who can tolerate a procedure. طيب what if a patient made أو صار يعني قدر إنه يعمل allogenic transplant وصار relapse. Generally speaking relapses after transplant are bad يعني poor prognosis إنه المريض يرجع عنده disease مرة ثانية حتى بعد hematopoietic stem cell transplant. This is a very bad sign. Okay. هلا time to relapse is important. Okay. فإذا كان relapse time after the allogenic transplant is above a year, okay, we have two options here: to retransplant, okay, or to go to salvage regimens. يعني إذا كان relapse time relatively طويل we can consider a second transplant. بينما إذا كان short relapses يعني the disease came back, the myeloid, the abnormal leukemic cells came back in like 3 months مثلا 90 to 100 days, something like that. This is a very short relapse. Okay. بهاي الحالة يعني عادة we do not retransplant, we go to salvage chemotherapeutic regimens. Okay. مشكلة السالفج regimen يعني إحنا بنحكي salvage regimen عادة هذول safe to patients who really have poor prognosis and we don't have many other options. Okay. فمثل ما حكينا إذا short relapses أو المريض ما كان candidate للhematopoietic stem cell transplant, we go to the chemotherapy salvage regimens. The potential to reach a second remission يعني إحنا لحتى نعمل transplant which is considered a post-remission treatment, we have to induce remission خصوصاً بالautologous. فهلا إحنا we are facing an issue that a disease is relapsed and we must achieve a new remission. So CR2 means induction of a second remission. هلا كل ما كان ال relapse time shorter, okay, كل ما كان ال potential to reach a second complete remission is less, and even if achieved ما بيكون sustainable يعني ما بيكون فترة هذا الريميشن طويلة. Okay. طيب if we want to treat AML relapse with chemotherapy, okay, can we use the same original regimen or should we shift or change? This is also dependent on time of relapse. كل ما طول the time to relapse, you can use the same initial induction regimens. كل ما كان shorter, it's preferred to switch and change the initial induction regimen. Okay. فمثلا إذا بنحكي AML relapse، فإذا كان relapse time relatively more than 2 years, we can go and use the same initial induction regimen اللي هي most of the time رح تكون شو؟ إيش mainstay induction regimen؟ هي 7+3 protocol, right? طيب هلا إذا كان relapse time within 6 months or even less، okay، يفضل إنه أنا ما أعطي نفس induction regimen and I go to a more intensified or aggressive regimens. في حدا مش عامل ميوت وفي باك جراوند في تشويش بالصوت. اوكي فبليز دو mute yourself if you are not talking. كل واحد يتأكد إنه ميوت على أساس إنه الريكورد يكون واضح للطلاب. فبليز mute yourself لأنه أنا سامعة صوت بالباك جراوند. هلا salvage regimens that we have usually we have 6 أرابين plus something else، وعادة الست أرابين dose هون is pushed up. Okay. إحنا حكينا the standard dose 6 أرابين which we usually use in the initial induction with the 7+3 protocol. قلنا قديش الرينج تبعه
standard dose cytarabine how much تقريبا؟ رانيا 100 to 200 ملغرام. Yes per square meter صح؟ فهو 100 200. هلا لما احنا بنحكي high dose احنا بنطلع فوق ال 1.5 or even 2 grams. Okay. So here the salvage regimens the RSC dose is huge, is high. Okay, 2 to 3 grams per square meter, and it's recommended to add another drug. Okay. عادة بيكون يعني you can add an anthracycline بس عادة they go to a non-cross يعني family drug like an etoposide أو fludarabine أو topotecan يعني دواء مختلف عن ال initial combination which was anthracycline. أنا سامعة بالباك جراوند في تشويش بالباك جراوند. I asked you to mute yourself. في طلاب مش عاملين ميوت. وأنا بيقطع دكتورة كثير. mute all. I don't know ليه بيقطع. أنا يعني بالمكتب مثل العادة. I don't know what's the problem. فاللي مش عامل ميوت. No لا مش عامل. مين عمل لي ميوت؟ How come you mute me? Don't do it again. Whoever did it. Okay? I mute you. You don't mute me. هلا الاوبشن الثاني بعد اذنك دكتوره بتقدر تشيل الكنترول بس من الناس، يعني بدل ما كل واحد يصير يعمل نفس الحركه لانه كثير صار عليها مشاكل. اوكي. فاذا بتقدر تشيل الكنترول عنهم بكون كثير احسن، لانه كثير في ناس immature يعملوا هيك حركات. يعني أنا I was surprised. how come you mute your instructor يعني. Exactly. اوكي هلا عشان ما لأنه المحاضرة يعني شوي طويلة I will manage this next time. ما حدا لو سمحتوا لا يدخل زملائهم ولا يعملني ميوت ولا من هالقصص. يعني أنا السيتنجز اللي عندي هاي هي البست. أنا بالمكتب بالكامبس the same settings ما في أي شيء عندي هون بالصوت أو بالباك جراوند. I'm يعني this is the best setting I can offer you. فأي طالب عنده back ground voice is not muted please mute yourself. لما بنسأل سؤال unmute yourself next time. يعني I will take extra arrangements. Okay. طيب thank you. خلينا نرجع بس على الكلاس لأنه we have to finish acute leukemia today ولسه في عنا حكي كتير بالشابتر. إذا بدي أعطي أنا salvage regimens to induce a second remission. Okay. Usually عادة ال RSC dose is boosted up, increased. نعطي high doses with another chemotherapeutic drug. مثل ما حكيت ال second remission time potential to achieve is less than first remission. We have another drug that can be used as monotherapy or with RSC اللي هو clofarabine. هذا يعني you try RSC first with maybe topotecan, etoposide didn't work أو كان في contraindication أو المريض could not tolerate high dose cytarabine, we can consider clofarabine. Okay. هلا بالpediatric patient again احنا قلنا pediatrics are very good candidates to hematopoietic stem cell transplant post remission. Okay. إذا صار relapses كمان within a year or less than a year نعتبره poor just like adults. Okay. And if we can هلا بالpediatric patient if we can retransplant okay we do it after we achieve a second remission. Okay. يعني بدنا نعالجه كأنه new case we must achieve a new remission a second remission and reconsider hematopoietic stem cell transplant if doable. لأنه مثل ما حكينا the life expectancy is long and this is actually the only way to cure the disease. So we have to reconsider it if doable in the pediatric patient. طيب هلا we have a kind of a subclass or a special kind of AML. Okay, we call it acute promyelocytic leukemia. Okay, APL.
by definition, this is an acute myeloid leukemia, okay, but it is very much characterized with a very specific translocation اللي هي T1517. There is a translocation, okay, for chromosome, a part of chromosome 15, okay, to chromosome 17, okay, and the result of this translocation is a fusion protein composed of the PML gene and the retinoic acid receptor على الكروموسوم 17. هلا هاي الترانسلوكيشن T1517 is considered diagnostic to APL. يعني المريض اللي عنده acute promyelocytic leukemia, we find this translocation, okay? As a result of this translocation, retinoic acid receptor function and activity is impaired or altered, تتغير. فمرضى الacute promyelocytic leukemia المشكلة الأساسية عندهم هي in the differentiation of promyelocytes, okay? The differentiation is impaired or blocked because the differentiation normally, okay, is mediated or under control by the retinoic acid receptor. We have now a fusion protein that impairs the function of the receptor. So the differentiation is lost. The normal maturation of promyelocytic cells is lost. They will accumulate. Apoptosis, programmed death, يعني normal cell turnover mechanism is also lost. Okay, فبالتالي undifferentiated promyelocytes will accumulate. Okay, فعشان هيك احنا لما بنعالج ال APL we use a group of drugs we call it differentiating agents. يعني احنا عندنا المشكلة إنه the cells accumulate in the undifferentiated phase or stage. And this is associated with failure to turn on programmed death, okay? And they give rise to more and more of the undifferentiated cells. To correct the condition, okay, we treat with differentiating agents. Drug therapy to induce this step of differentiation and push the cells to become to become more differentiated, healthy blood cells. Okay, فال APL هي subclass of AML potentially curable. Okay, we can achieve a cure with the differentiating agents plus حاليا with chemotherapy. Okay, they are considered with chemotherapy. الهولمارك يعني أهم شيء بال APL هو ال T1517 translocation. Patients with APL commonly at presentation they have hypercoagulable disease condition. يعني one of the reason of the fatality, okay, if APL goes undetectable أو was not carefully diagnosed, هذا المريض ممكن إنه يصير معه hypercoagulable conditions, could be as severe as إنه يصير معه disseminated intravascular coagulation during the disease or even sometimes induction therapy. وهذول ممكن يعني this can cause fatality, okay? فالassessment is very important. The treatment of APL, we have three main phases: induction, consolidation, and maintenance. The maintenance treatment with APL عليها controversy. يعني some people suggest maintenance phase and some schools or protocols do not suggest maintenance. But for sure, patients with APL should achieve or receive induction regimen and consolidation or post remission. The drug of choice to induce differentiation in APLs is tretinoin. التريتينون هو عبارة عن vitamin A analog. Okay, it's a differentiating agent. If we use tretinoin, okay, the complete remission rate is really high. Within a short time, يعني خلال شهر ل3 شهور of the induction regimen with tretinoin, يعني a big percentage of patients with APL actually achieve complete remission. هلا tretinoin itself does not cross blood-brain barrier. فبالتالي إذا كان في عندي leukemic cell infiltrates in the CSF, يعني إحنا هون نفس work up. We make a lumbar puncture, we take a CSF sample. إذا في any leukemic infiltrates, we treat with the traditional regimens to treat CSF involvement اللي هو شو؟ حكينا إذا عندنا CNS involvement شو بنعطي مرضى ال AML وال ALL؟
How should we treat? Sarah? methotrexate. Plus minus 6 Arabian. 6 Arabian. Yes. Okay, intrathecal. Okay, usually this is the يعني عادة the standard regimen. Okay. فإذا كان في عنا CNS involvement we have to treat لأنه tretinoin alone will not يعني control or يعني reach CNS in a good level. هلا in the beginning they used to give tretinoin which is an oral therapy alone. لقيوا بالclinical trials إنه actually if we add chemotherapy to tretinoin, the response rate is improved, the relapse rate is less, and toxicity to tretinoin is also less. Okay? What can we add with tretinoin? We have two options here. We can consider an anthracycline, okay, daunorubicin or idarubicin most commonly, one of these two, or we can consider cytarabine, Ara-C. So the standard induction would be tretinoin plus an anthracycline or tretinoin plus Ara-C. Between these two, الانثراسايكلين is a preferred. ليه؟ لأنه it has been found إنه ال APL cells are more sensitive to anthracyclines. Okay? فإذا ما في عندي contraindication to use an anthracycline, it's the best induction regimen is a tretinoin plus an anthracycline. طيب في عنا هون بنقول non-chemotherapeutic based regimens يعني في عنا induction protocols ما بيكون فيها chemotherapy. هذا رح نرجع نحكي كمان إن شاء الله بالكرونيك ليمفوبلاستيك لوكيميا. واحدة من الريجيمنز اللي هي tretinoin plus arsenic trioxide. أوكي هدول الدوايين هم differentiating drugs agents فهاي non-chemotherapeutic regimen. فالمريض اللي ما بيتحمل كيموثيرابي أو المريض اللي ما بيقدر مثلا ياخذ الار-سي أو الانثراسايكلينز, the other option is to combine tretinoin with another differentiating agent which is arsenic trioxide. Okay? وهاي كتير مرضى when you tell them about that لأنه ما فيها chemotherapeutic drugs المرضى عندهم شوية هيك stigma بالنسبة للكيموثيرابي concerns and they are really afraid of the toxicity and so on. فكتير مرضى يعني they find this non-chemotherapy based regimen very appealing and it is a very good regimen will complete remission rate is high as well. Okay? فهلا التريتينوين alone لحاله بالinduction is not preferred. رح تقرأوا بالكتاب إنه يعني المانجمنت هلا بالacute promyelocytic leukemia is to a high level تعتمد على WBC count at presentation. والdisease قاعدين يعني a kind of stratify its severity into maybe mild or severe. But usually you must always have tretinoin on board. يعني سواء بالinduction, بالconsolidation أو بالmaintenance. Tretinoin is very important drug إنه يكون موجود treatment regimens لمرضى ال APL. Okay, كتير مهم إنه نعطيهم tretinoin. If we achieve the complete remission, okay, we move to consolidation. We must give consolidation because of relapse rate بيكون عالي إذا ما بنعطي consolidation. بالconsolidation the most accepted هي a combination of tretinoin and anthracycline, which was also used in induction. إذا في مشكلة بالتريتينوين, okay, due to some reason المريض did not tolerate tretinoin, كمان هلا في consolidation regimens بيعطوا arsenic trioxide alone, okay, يعني ممكن ينعطى, okay, لكن الأفضل إذا ما في issues with tretinoin to go with tretinoin and an anthracycline for consolidation بمرضى ال APL. المينتننس رح تقروا بالكتاب إنه يعني في عليها controversy as I said. Patients who are eligible for maintenance or recommended to give them maintenance therapy هم adults with high risk. Okay, نعتبرهم high risk APL adults. The maintenance regimen usually 2 years, okay, on average, overall duration. We have 3 drugs: tretinoin, mercaptopurine, and methotrexate.
الادمنستريشن مختلف، يعني tretinoin daily for 15 days Q 3 months كل 3 شهور، methotrexate weekly okay والmercaptopurine on daily basis orally okay. فهدول الثلاث أدوية بينعطوا بهاي الطريقة for 2 years. هو recommended maintenance regimen للمرضى adults with APL and high risk okay. فبالكتاب مش كتير مكتوب عن ال APL يعني this is the mainstay of management I wanted to introduce you to it. Leukemia patients usually in addition to leukemia they have other complications. وخلال ال course of therapy some issues and concerns will happen okay because of the disease or because of treatment. فإحنا لما بنعالج مريض اللوكيميا we have to put in mind إنه رح نحتاج supportive care okay. هلا one of the main important drugs أو group of drugs ممكن يعني يستخدموها مرضى اللوكيميا especially ال AML okay. We call them colony stimulating factors CSF. عندنا 3 أدوية بالماركت but ال FDA approved هم الفيلجراستم والسارجراماستم okay. في عندنا ال pegylated form but it's not actually FDA approved. فرح نحكي عن هذول الاثنين. هلا normally احنا حكينا انه the bone marrow stem cell differentiates into the different blood cells okay. وقلنا انه في differentiating factors or specially growth factors that will stimulate the cell to become a granulocyte or a platelet or an RBC and so on. The myeloid progenitor cells okay the differentiation into granulocytes or platelet or red blood cells depends on certain growth factors. We call them colony stimulating factors. These factors, they are growth factors, they have their own receptors and they will induce the growth or differentiation of the myeloid into granulocytes. The granulocytes اللي هم eosinophils, basophils and neutrophils. Okay, the colony stimulating factors mainly indicated as a supportive care للمرضى اللي هم بيصير عندهم neutropenia. Okay, well, neutropenia is a very common complication in patients with cancer disease or as a result of highly myelosuppressive chemotherapy. فإذا أنا قلت إنه إجا مريض عنده neutropenia or if I say I want to give primary prophylaxis of neutropenia يعني بدي أعطي drug therapy to inhibit neutropenia from happening. إيش المشكلة بتصير؟ يعني مريض النيوتروبينيا إيش الكومبلين اللي عنده؟ إيش يعني why we are concerned of neutropenia؟ مين بيعرف شو يعني لما أحكي neutropenic patient؟ إيش اللي بيصير هون؟ عائشة؟ Yes. النيوتروفيلز عنده بتصير كثير عددها قليل بسبب الكيموثيرابي تمام هيك بكون متعرض كثير ليصير عنده امراض. Good. يعني لما بحكي أنا neutropenic patient إذن the neutrophil count إحنا بنقول له absolute neutrophil count. Okay? It has dropped. It's low. Okay? النيوتروبينيا هي grades يعني it could be mild neutropenia يعني إحنا إذا بدنا نحكي neutrophil count and mild absolute based on absolute neutrophil count لما بحكي mild neutropenic أو mild neutropenia تحت ال 1500 okay cells per cubic millimeter بعتبرها mild. تحت ال 1000 بعتبرها moderate. Below 500 cells per cubic millimeter, this is severe neutropenia. The patient is severely neutropenic. هلا why we are concerned of neutropenia إنه لما neutrophil count is sharply reduced, this puts the patient under very high risk of infections. Okay. Sometimes neutropenia can happen as a part of the disease presentation. Okay, and in another part, it is induced by highly myelosuppressive chemotherapeutic drugs. هلا إذا صار النيوتروبينيا، أوكي يعني خليني أفترض إنه إجا المريض عملت له أنا differential CBC
ولقيت إنه الأبسوليوت نيوتروفيل كاونت نزلوا تحت 1000 مثلا، يعني عنده moderate neutropenia. إذا صار neutropenia, if the patient developed neutropenia, what should we do? Abdulrahman, what should we do? We give prophylactic antibiotics. Excellent. بنعطي broad spectrum antibacterial drugs أو antimicrobials. طيب شو كمان؟ هدول الأدوية شو رح يعملوا؟ Diarrhea or side effects of the antibiotics, the broad spectrum antibiotics. Okay. طيب colony stimulating factors. إذا أعطيتهم أنا للبيشنت، إذا أعطيت أنا مريض AML أعطيته filgrastim. Filgrastim will do what? Filgrastim is a colony stimulating factor. إذا شو رح يعمل هذا الدواء؟ وعد؟ It will prevent the incidence of neutropenia. It will stimulate, right? It will stimulate the growth of myeloid cells into granulocytes, right? Good. فبالتالي if I am concerned, okay, if I know that my chemotherapeutic regimen is highly myelosuppressive or the risk of neutropenia is high, okay, we can give these drugs for primary prophylaxis, okay, to prevent neutropenia. طيب إذا صار neutropenia already, okay, and we want to stimulate the cells to grow into granulocytes and neutrophil, we can give these drugs, okay. بهاي الحالة أنا شو بعمل؟ I hold my treatment، يعني أنا بوقف التريتمنت، I hold بعملها hold، okay. I give filgrastim بعطي colony stimulating factor. I give the body time for blood cells and WBCs and neutrophils to increase. And then I resume my chemotherapeutic protocol. فإذا صار مع المريض neutropenia, especially إذا كانت severe neutropenia، نفترض جاي المريض داخل على المستشفى بده ياخد cycle 2 of any therapy. On daily basis مرضى الكانسر on daily basis بنعملهم complete CBC with differential كل يوم. بعمل له CBC وبشوف RBC count والهيموجلوبين والهيماتوكريت والWBC differential كامل، lymphocyte, granulocyte, basophils, neutrophils, everything, platelet count, everything. إذا بين معي على CBC إنه في neutropenia، هو داخل ياخذ الكيموثيرابي، ما بعطيه كيموثيرابي. طيب إذا كانت febrile neutropenia، يعني neutropenia plus fever معها حرارة، مثل ما زميلكم هون على طول hospitalization، بيدخل على المستشفى المريض وبعطيه broad spectrum antimicrobials لأنه في sign of systemic infection. Okay? فإذا management of neutropenia is very important. You can give these drugs for primary prophylaxis or to correct neutropenia if it already happened. فإذا هدول هم يعني mainly إحنا بنعطيهم to improve the neutrophil count للمرضى. هلا بال AML وespecially بالelderly، okay، اللي هم above 55-60 years old، كتير بيستفيدوا من colony stimulating factor to prevent neutropenia from happening. طيب if I decided to start filgrastim to an AML patient to prevent neutropenia, when I should start؟ هلا كل الجايدلاينز بتفضل انه if we want to give filgrastim to prevent neutropenia in the AML patient, give it after we achieve complete remission. يعني بعد induction regimen, when we achieve complete remission, you can start filgrastim, but they do not recommend starting filgrastim earlier. طيب ليش برأيكم إحنا إذا بدنا نعطي filgrastim لمريض AML
لازم نستنى لنوصل induction و complete remission وبعدين نعطي الفلجراست. شو السبب؟ فردوس. دكتورة، لأنه ممكن يصير differentiation لللوكيميك سيلز، فإنه إحنا هيك زدنا عدد الخلايا اللي هي السرطانية أكثر ما إنه فدناه. Yes, excellent. لأنه أنا إذا أعطيت الcolony stimulating factor قبل ما أنا أعمل control على abnormal myeloid cells, I can stimulate actually their growth. Okay? فعشان هيك إحنا بنعطيه after we achieve complete remission to prevent neutropenia in the elderly patient with AML. لأنه elderly patient يعني they are more susceptible to infections إذا بيصير معهم severe drop in neutrophil count. فممكن نعطيه only and only after we achieve complete remission. طيب هلا another important consideration بهاي الأدوية إنه they might يعني giving these drugs okay to patients might interfere with the bone marrow interpretation. احنا حكينا انه we repeat the bone marrow biopsy to check for the blast count on day 14 on day 29. طيب برأيكم إذا أنا عم بعطي المريض فيلجراستم okay, can this interfere with my interpretation for the bone marrow aspirate data أو البايبسي اللي أنا بعمله؟ ممكن يعطيني مثلا false result أو data؟ Yes what؟ أكيد على neutrophils count. Yeah. يعني ممكن يطلع عندي إنه في immature myeloids okay and residual disease صح ولا لا؟ لأنه أنا عم بعطي الفيلجراستم right؟ ف it will interfere with my ability to do the right interpretation for the blast count. فعشان هيك recommendations هلا إنه we have to stop okay the colony stimulating factor at least 7 days before a bone marrow biopsy or aspirate. okay لازم يتوقفوا ahead of time okay عشان number of myeloids أو البلاستس اللي أنا بشوفها عندي تكون reflecting the actual disease وما تكون يعني misleading لأنه أنا عم بعطي المريض colony stimulating factor. okay هلا neutropenia, as I said, okay, the goal is to prevent neutropenia. Okay, neutropenia could be febrile معها حرارة, well, this is a very alarming sign, and usually we start empirically antimicrobial therapy. Sometimes بتكون afebrile, ما بيكون فيها حرارة, وهاي mostly يعني by examination on CBC بتبين معنا إنه المريض neutropenic. Generally speaking هدول المرضى if we are concerned of neutropenia يعني إذا أنا بعرف إنه رح ياخد هذا المريض chemotherapy highly myelosuppressive يعني الأنثراسايكلينز مثلا myelosuppressive الأراسي myelosuppressive أوكي فإذا أنا بعرف إنه بالريجيمن تبعتي في أدوية على الأغلب رح تعمل bone marrow suppression وممكن المريض يصير neutropenic. I can isolate these patients into special rooms وفي غرف عزل يعني بالطوابق اللي بيتعالج فيها مرضى الكانسر patient في special rooms بتكون مهيئة أوكي بنقولها isolation room بيكون في laminar air flows الأكسس للمريض very limited and so on. طبعاً الهايجين is very important يعني الهاند واشنج الروتين للمريض to avoid contact with the sick people يعني كتير مهم أوكي البوتنشال إنه يصير infections could be fungal could be pneumocystis gyrovisi it is a very common infection bacterial it can happen okay هلا generally speaking معظم الجايدلاينز especially ال NCCN guidelines اللي هي الموست يعني widely used protocols بالكانسر بيقولوا إنه using antimicrobials routinely okay to prevent infection as infection control is not recommended because of concerns that has to do with resistance, toxicity and so on. فبالتالي هم بيقولوا ما نستخدم الانتي مايكروبيالز روتينلي لكن في certain
causative microorganisms that we have to be careful and cover for in certain populations. فمثلا الانتي بكتيريالز اوكي انه انا مثلا اعطي المريض a drug antibacterial drug for routine long term prophylaxis يعني this idea is debatable اوكي يعني مش الكل رح يعملها فال NCCN guidelines مثلا بتقول انه لا الانتيبكتيريال prophylaxis is not recommended. However, start broad spectrum antibacterials if patients are presenting with febrile neutropenia. مثلا هلا النوموسيستس جايروفيزي this is really يعني هذا البروفيلاكسس كتير مهم اوكي فمثلا كل البيشنتس اللي عندهم ALL adults or children okay they are recommended to receive the prophylaxis to this microorganism. عادة the drug of choice هو trimethoprim sulfamethoxazole started by end of induction يعني بس نخلص induction regimen we start the drug the antibiotic and it goes for 6 months after therapy is discontinued. Okay. فإذا risk of infection بمرضى ALL with Neumocystis jirovecii is high and prophylaxis to this is recommended. Okay. المرضى AML مثلا AML اللي بياخدوا RSC especially pediatric. Okay. The risk of fungal infections is high. وبالتالي it is recommended to use antifungals for prophylaxis. بينما it's not recommended to use antibacterials or antibiotics for prophylaxis. Okay? فإذا what antimicrobial to use in what condition هذا الموضوع شوي يعني عليه controversy. يعني ما في solid guidelines واضحة بهذا الموضوع. Okay? بشكل عام, okay, بشكل عام, if the patient is at high risk of neutropenia, okay, we can prevent it by the colony stimulating factor, okay. If patient present with febrile neutropenia, we have to treat and we have to start empiric antimicrobials including broad spectrum antibiotics كتير مهم. prophylactic routine, okay. النوموسيستس جايروفيزي مهم بالALL والانتيفنجلز بالبيدياتريك اللي رح ياخذوا هاي دوز RSC بالذات اوكي patients مهم اعطيه antifungal prophylaxis. بشكل عام المريض اللي at risk of neutropenia رح يقعد فترة طويلة بالمستشفى neutrophil count دائما عنده قليل اوكي دائما عنده sharp drop بالنيوتروفيل count ممكن بهدول نعطي prophylactic antibacterials بس لقيوا انه يعني الدراسات اللي انعملت على هذا الموضوع لقيوا انه يعني البروفيلاكتيك antibacterials ما رح تحسن الاوتكمز اوف ثيرابي actually ما رح تقلل كثير عدد يعني النيوتروبينيك episodes اوكي او تحسن السرفايفل عند المرضى ورح تكون هي actually complicating the regimen وفيها toxicity وفيها cost and so on. فموضوع احنا نعطي antimicrobials to prevent neutropenia and to prevent infection يعني عليه debate. فرح تلاقوا انتم لما يعني I'm trying to summarize the main findings لأنه لما رح تقرأوا بالكتاب رح تلاقوا إنه ما في كتير أشياء واضحة بالموضوع. إحنا شو لازم نعمل for infection control بمرضى اللوكيميا. Okay. هلا there is a very important a problem that can happen بالhighly proliferative cancer اللي هو mainly هاي بنشوفها mainly باللوكيميا والليمفوما. Okay. We call it tumor Lysis syndrome. التيومر Lysis syndrome إيش بيصير فيه من الاسم tumor Lysis syndrome يعني هون المشكلة مرتبطة بشو what's happening. فردوس دكتورة مرتبطة بالديستراكشن للوايت بلاد سيلز فإنه راح يصير معها أشياء مضاعفات بعد الديستراكشن فممكن تأثر على الجسم إنها تتراكم accumulation inside the body فإحنا ممكن نعمل أشياء prophylaxis إلها. أوكي هلا السيل turn over يعني the cells when they die. Okay. شو بصير يعني intracellular material when it's released to the outside it's mainly containing what? نادين
بوتاسيوم، وممكن نحكي كالسيوم والفوسفات. Phosphate, potassium. شو كمان a very important product of cell turnover? uric acid, calcium. Yes, excellent. Uric acid. Okay. طيب هلا leukemia cell, they are dividing very fast, okay? But their turnover is also fast. وكمان لما أنا بعطي كيموثيرابي that is cytotoxic، يعني هلا الكيموثيرابي اللي إحنا بنعطيه بالinduction أو بالconsolidation it will kill the cell, right? فبالتالي أنا لما بعطي كيموثيرابي it is expected إنه killing is increased because of the cytotoxic agent، وبالتالي ممكن خلال الكورس of chemotherapy the patient develop tumor lysis syndrome. فإذا لما إحنا بنحكي عن tumor lysis syndrome it is because of the rapid destruction of the WBCs because of disease or because of chemotherapy, okay? هلا what characterizes tumor lysis syndrome? How shall we know إحنا إنه المريض at presentation عنده tumor lysis syndrome أو خلال الكيموثيرابي مثلا صار معه tumor lysis syndrome؟ في عنا picture، okay؟ في عنا certain picture إذا موجودة this is suggestive of tumor lysis syndrome. فبصير hyperuricemia, okay? Uric acid in blood increase, okay? Because metabolism of purines and pyrimidines in the dying cells تحول لuric acid and the levels increase. Hyperkalemia, okay? Hyperphosphatemia and hypocalcemia. If I see this picture احنا حكينا المريض on daily basis, okay? بنعمل له CBC, electrolytes, renal function, hepatic function. If we see this four things together, okay? It means إنه في tumor lysis syndrome. It is there, it's happening, okay? When we talk about tumor lysis syndrome, we talk about preventing tumor lysis syndrome. أنا ما بدي يصير لأنه أنا بتوقع لما رح أعطي الإندكشن regimen and the killing starts with the cytotoxic regimen بتوقع إنه it can happen. So I have a goal to prevent the tumor lysis syndrome. And the second goal, if it happened already, okay, as a part of chemotherapy or as a part of the disease, I want to treat the condition. Why we have to treat tumor lysis syndrome? Because if it goes out of control, simply شو رح يصير؟ رح يصير عندي renal impairment, okay? So we have to prevent or treat البيشنت leukemia patient اللي بيجي وبده ياخذ cytotoxic chemotherapy. طيب how do you think we can treat or prevent the tumor lysis syndrome? يعني شو measures in general that we can consider? آية؟ دكتور نقدر نعطي الكلمات مثلا عشان نقلل اليوريك أسيد فورميشن. I can't hear you معلش صوتك كتير في تشويش. حدا تاني؟ وعد؟ هيك واضح. دكتورة Yes, وعد؟ عشان الإليفيت نعطي انسولين ولا لا؟ وإنه insulin؟ كمان لأنه ممكن إنه يقلل البوتاسيوم هيك درسنا مرة. يعني أنا بدي بس البوتاسيوم. أنا عندي هون مشكلة لها علاقة بالسيل تيرن أوفر وباليوريك أسيد وبالإلكترولايتس. How we can solve it? I don't know. Thank you. طيب نادين. ممكن دكتورة نعطي diuretics زي الكي بلس. diuretics؟ يعني هو الموضوع أسهل من هيك. طيب هلا إحنا when we talk of prevention, okay, the goal is to not allow uric acid to accumulate and to help secretion of uric acid. Hydration is very important, okay?
فبالتالي excessive hydration okay with the fluids before and during chemotherapy كتير مهم okay هلا to prevent the accumulation of uric acid okay and formation of a huge amounts of uric acid what can we do لنقلل الuric acid levels what can we do Sarah As a preventive therapy, we can give allopurinol. Yes, very good. Okay. فالالوبيرينول عبارة عن شو هو؟ شو كيف بيشتغل؟ داينامكس تبعت الدواء شو؟ شو الالوبيرينول؟ حكت عنه زميلتكم. How it will help reducing blood levels of uric acid. آية. هو phase inhibitor. هو شو عفوا؟ هو xanthine oxidase inhibitor, right? Okay. طيب. It prevents the conversion of nucleic acid لuric acid. Okay. فإذا إحنا عندنا إنه the cells are dying very fast because the killing rate is high of cytotoxic therapy or because the cell turnover is really short because they are abnormal leukemia cells. فأنا في عندي electrolytes are disturbed في عندي nucleic acids metabolism is high and they are converted eventually to what? To uric acid. هلا in the human body in the mammalian system okay xanthines بيتحولوا لuric acid through the xanthine oxidase enzyme and the xanthine oxidase enzyme هو inhibited by allopurinol. Okay, فلما أنا بعمل allopurinol treatment I'm blocking this conversion فبالتالي ما بيكون عندي level of uric acid high. Okay. Normally بالmammals this is the last product يعني I start with nucleic acid and I end with uric acid. Uric acid is eliminated renally, right? ما عندي product تاني بعد الuric acid. Now, we have in the prokaryotes, okay, the prokaryotes can actually convert uric acid to a compound بنقول له allantoin. Allantoin is much less toxic and much more soluble than uric acid. Now, this step here is happening through a special enzyme, okay, بنقول له urate oxidase. فاليوريت اوكسيديز انزيم هذا مش موجود بالنورمال biology of the human or the mammals. لكن we have a drug that is called rasburicase. هذا اسم الدواء rasburicase. This is simply a recombinant okay drug of urate oxidase. فلما أنا بعطي المريض rasburicase okay simply rasburicase will convert uric acid to allantoin. Uric acid levels will decrease, the potential to accumulate uric acid crystals بتقل وبالتالي you are يعني clearing uric acid من circulation or blood and converting it to allantoin. فبالتالي احنا لما بنحكي about preventing tumor lysis the standard انه احنا نعطي very good hydration fluids okay allopurinol or rasburicase okay لكن بالبراكتس بصراحة بيعطوا الالوبيرينول للبريفنشن لأنه الراسبيريكيز is a little bit more expensive مع إنه الراسبيريكيز is really good drug okay يعني rasburicase has a very fast onset more sustained action sometimes a single dose is enough okay they might repeat the dosing لكن هو a little bit more expensive فبالتالي to treat tumor lysis syndrome يعني إذا المريض جاي عنده TLS it's there okay to treat tumor lysis syndrome we use rasburicase okay we use rasburicase it's much more efficient effective than allopurinol plus hydration okay to prevent the tumor lysis syndrome you can use allopurinol or rasburicase اوكي بس بالتريتمنت احنا بنعطي الراسبيريكيز لانه افضل بكثير الانست اسرع اوكي و you don't يعني you administer based on the level of uric acid okay sometimes maybe a single administration is enough okay فالtumor lysis syndrome we keep an eye on it لأنه it can happen at any moment أو at any يعني day of cytotoxic chemotherapy
يعني مش إنه إذا ما صار خلال أول ساعتين ثلاثة أو أول يوم إنه ما رح يصير مثلا. It can happen. أوكي. فإحنا مثل ما بنعمل on daily basis للمرضى CBC و differential، بنعمل electrolytes وبنعمل kidney function وبنعمل hepatic function on daily basis. في مرضى ممكن يحتاجوها even more frequently. أوكي. فهي guided خلينا نقول by the case، لكن at least on daily basis المريض لازم ينعمل له هاي الفحوصات كلها قبل ما ياخذ ال second day of chemotherapy أو ال second shot of the treatment and so on. Okay. Tumor Lysis syndrome مع ال blood cancers, okay, is a common concern or complication. Okay. هلا احنا قلنا انه باللوكيمياز اوكي البرزنتيشن commonly ممكن المريض يجي عنده انيميا او ممكن المريض يجي عنده thrombocytopenia. We see that. اوكي. طيب المريض لو ما اجى عنده انيميا او thrombocytopenia, the chemotherapy because of the myelosuppressive effect may cause anemia or a drop in platelet count. طيب when we need to give hematologic support، يعني امتى المريض انا لازم اعطيه platelet transfusions or packed RBCs. Okay. It's guided by the drop. يعني مثلا usually we hold the platelet transfusion until the drop is very severe. فعادة you can give transfusions إذا the peripheral count of platelet كان أقل below 10,000 cells per millimeter square. يعني إذا إجيت أنا عملته، حدا بعرف النورمال ريفرنس رينج للبليتلتس؟ حدا بعرف نورمالي البليتلت رينج من إلى قد إيه؟ Any idea؟ آية؟ آية؟ طيب سورة؟ From 150,000 to 400 and لا 40. مزبوط. هي تقريبا هي تقريبا من 100,000 لتقريبا 350 or 400,000. مزبوط. yes. هلا إذا صار دروب بالبليتلت كاونت اوكي some drop is acceptable. فإحنا مو أي drop below the range بنروح بنعطي على طول platelet transfusions لأنه إلها complications. okay. So this is saved لما بيكون ال drop is really critical and high. فبالتالي when it is recommended to give platelet transfusions لما بيكون ال drop أو ال count of platelets is below 10,000 of cells per cubic millimeter، أو إذا كان المريض عنده signs of bleeding. أوكي. هاي كمان كتير مهمة. يعني نفترض إجيت أنا لقيت إنه ال peripheral count كان 40,000 cell per cubic millimeter، لكن عنده bruises، عنده signs of bleeding. I might now here بهاي الكيس to consider platelet transfusions. أوكي. هلا packed RBCs same thing. إحنا قلنا anemia can happen وأحيانا anemia can happen even acutely. أوكي. إذا الهيموغلوبين level أوكي كان below 8 gram per deciliter you give packed RBCs. أوكي. هلا sometimes ممكن الهيموغلوبين level يكون 9 9.5، لكن المريض عنده يعني clinically أوكي عنده clinical signs of severe anemia like shortness of breath, fatigue, tachyarrhythmia. Okay, ممكن to consider 1 unit مثلا of packed RBCs. Okay, فالhematologic support directed okay حسب الفايندينج. مش أي مريض بدخل بده ياخذ leukemia management or lymphoma management إنه أنا بعطيه routinely packed RBCs أو platelet transfusions. Okay. الكانسر يعني ما بعرف انتوا قديش بتعرفوا بالكانسر او you read about it. بالكانسر disease هلا most the regimens and treatments بتحاول تكون customized او بيقولوا لها personalized medicine. اوكي. يعني بيحاولوا انه to carefully assess the case ويشوفوا اذا هذا المريض عنده special need او requirement او will benefit from one special drug therapy over the other.
هلا يعني جزء من هذا الاسسمنت هو assessment of the pharmacogenomics. اوكي الفارماكوجينومكس as you know بتأثر على الدراج handling, metabolism, transport, uptake. One important consideration leukemia management لأنه as you know mercaptopurine is a drug therapy هو to look at the pharmacogenomics of the enzyme اللي احنا بنقول له thiopurine S methyltransferase okay ال TPMT. يعني this is a very popular enzyme لما بنحكي عن ال pharmacogenomics. ال TPMT will do what؟ يعني هذا الانزيم شو رح يعمل؟ شو شغلته؟ دانا. It will deactivate الثيوبيورين مثل mercaptopurine. Yes, excellent. معناها هذا الانزيم will metabolize mercaptopurine, okay, thioguanine into inactive product, right? طيب هلا لو كان المريض يعني إذا أنا عملت genotyping والمريض turned out to be deficient يعني the activity of the enzyme is very very low أو the level is very very low. What should I do؟ إذا بدي مثلا بدي أعطيه أنا بده ياخذ mercaptopurine for maintenance regimen لسنتين مثلا. What should في considerations بهاي الحالة مثلا should I consider it؟ عبد الرحمن. I should give a drug with a lower dose. Yes, excellent. يعني شو لازم أعمل هون الادجستمنت تبعتي شو بدها تكون؟ شو بنقولها؟ Dose reduction, right? I have to consider dose reduction لأنه لما بتكون الانزيم activity is very minimal or low the parent compound the active drug اللي هو الثيوبيورين بهاي الحالة المركابتوبيورين will accumulate. Okay, بالتالي it becomes more and more toxic to the patient. بتعرفوا الدوز ريدكشن الانكريمنت اوف دوز ريدكشن قد ايه؟ يعني نفترض you came through a case انه المريض كان عنده severe deficiency للانزيم. How much reductions in the dose we have to consider? دانا. About 90% من الدواء. Yes, excellent. يعني بنعمل 90% reduction يعني بنعطيه 10% من الدوز. Can you imagine؟ يعني هذا المريض is subject to 85 to 90% dose reduction. لأنه إذا بعطيه الستاندرد دوز أوكي هذا اللي عنده severe deficiency it becomes very toxic. Okay, it could be fatal even to the patient. Okay. فالفارماكوجينومكس كتير مهمة ورح نحكي عنها بالكانسر لقدام. Okay, بالsolid cancers كمان لأنها now يعني is a very important consideration when we plan the treatment of the patient. فالadjustment عادة بالdeficiency هي dose reductions. Okay, a huge increment of dose reductions للمرضى اللي هم severely deficient على ال TPMT بالنسبة للactivity of TPMT enzyme. هلا أنا سألتكم إمتى المريض يعتبر كيورد؟ هلا إحنا بشكل عام حكينا إنه الكيور ريت بال ALL أعلى من ال AML especially إذا كان pediatric patient. وحكينا إنه الكيور ريت كمان مرتبط بالريسك stratification يعني إذا كان مريض with مثلا standard risk أو high risk أو إذا كان good cytogenetics أو poor cytogenetics with AML and so on. هلا if we achieve a stable disease يعني إذا أنا بدي أحكي عن patient AML adult أعطينا 7+3 induction protocol everything went fine we achieved complete remission وبعدين أعطينا post consolidation خلينا نقول young adult مثلا عمره 45 years old no comorbidity performance status is good أخذ 2 to 4 cycles high dose RSC successfully completed the course. what's next؟ يعني هذا المريض اللي مثلا البروجنوسيس تبعه is أو الفولو أب تبعه أخذ الphases as indicated everything went fine. هدول المرضى يعني after remission إيش إحنا بنعمل معهم؟
دانا؟ لازم يكون في assessment every month بعدين maybe 3 times a year for 5 years. يعني ممكن البيشنت هذا بيصير off therapy صح؟ يعني مو بالضرورة إنه ياخذ أدوية، مزبوط؟ لكن بيضلوا under surveillance. شو يعني؟ يعني بيضلوا يعني متابعينه، بنضل عاملين له متابعة follow up. هلا الفريكونسي of follow up يعني كم مرة هذا البيشنت إذا everything is stable، ما في any complications، ما في any signs of disease relapse or recurrence. شو الفريكونسي of follow up أو السرفايلنس؟ بتعتمد على البيشنت وبتعتمد على please mute yourself. بتعتمد على البيشنت وبتعتمد على الكونديشن. اوكي، فعادة أي مريض after we achieve a stable disease أو cure بيكون الفولو اب بداية more frequent. اوكي، if everything is fine okay the frequency of follow up بتصير أقل شوي. اوكي، فمثلا احنا ممكن نطلب من المريض انه for the first year يكون له monthly follow up. خلال هاي السنة with the follow up monthly follow up everything is fine we can make it مثلا 4 times a year of follow up أو 3 times a year، وفي مرضى ممكن يصيروا مثلا annually. اوكي، فبالتالي انه المريض ما بيصير completely يعني يعني out of control، بيضل under surveillance بس الريت او الفريكونسي بتقل. هلا احنا حكينا انه some kinds of leukemia highly curable like ALL فاذا هذا المريض وصل لكيور اوكي يعني by definition 5-year disease free continuous remission اوكي since diagnosis احنا بنعتبره cured. يعني ممكن هذا المريض خلص نعتبره there is no يعني no disease anymore. اوكي، خلال هاي الفترة mute yourself please. خلال هاي الفترة we always tell the patient mute yourself please. خلال هاي الفترة we always tell the patient إذا أي شيء بيصير معه على طول يجي على المستشفى. والفارماسيست رول بصراحة كتير مهم يعني بالeducation what to do how to manage side effects أو other issues يعني كتير مهم. الدكتورات اللي بالمستشفى الجامعي هون المرضى دائما على تواصل معهم. اوكي، يعني ارقامهم عند المرضى والمرضى دائما على تواصل معهم. كل دكتورة بتروح تعمل complete patient education قبل discharge، بيتابعوا مع المريض للnext cycle. they do order the labs, they do check the chemotherapy regimens, the calculations. طبعا تحضير الكيموثيرابيوتيك drug is the job of the pharmacist. اوكي، فالفارماسيست رول بالكانسر مانجمنت سبيشالي بالان بيشنت او بداخل المستشفى سواء بالوردز او بالكيموثيرابي يونت is very very important. ففي كتير سكيلز اوكي يعني هي ما بتنحكى هون لانه هذا الكورس ثيوري، بس ان شاء الله بالتدريب رح تشوفوها. يعني هي the sole responsibility of the pharmacist. فالفولو اب مع هدول المرضى كتير مهم، ومثل ما حكينا in some cases اوكي المريض لازم يكون aware انه يعني مثلا the disease might relapse وانه لازم يضل دائما في follow up. اوكي، واذا له مثلا check up with CBC differential كذا لازم يجي عليه. اوكي، ولازم يضل في follow up. فبالنسبه للchapter الacute leukemia I am done for today. طبعا في some other supportive care هو مش مكتوب بالchapter، بس يعني you have to put in mind إنه في كتير أدوية من الchemotherapeutic drugs it can induce يعني emesis okay nausea and vomiting والemetogenic potential إلها high. فبالتالي في جزء من supportive care هو anti-emetic drug therapy. ممكن المريض يكون عنده pain اوكي يعني it's not unlikely إنه مريض الكانسر يكون عنده pain، فكمان ال pain management هو another aspect of the pharmaceutical plan. ممكن أحياناً هدول المرضى يصير معهم مشاكل of chemotherapy like stomatitis, loss of hair مثلاً, skin changes.
فهاي كلها كمان لها supportive care and management. اوكي، فهي مش مكتوبة عندكم بالchapters أو blood cancers, but this is a part of the يعني treatment اللي احنا we have to think about it. اوكي، لما احنا بنقرر نعطي المريض regimen. الهاي دوز RSC، الهاي دوز، اوكي، الهاي دوز RSC مش الستاندرد دوز، في له very unique toxicity مكتوبة عندكم بالكتاب آخر إشي. اوكي، اقرأوها، بنحكي فيها المرة الجاية، وهاي شغل الفارماسيست to educate the patient about it، حتى مكتوبة بكتابكم the pharmacist is in charge و how to manage it or how to prevent this toxicity from happening. وهاي مثل ما حكيت مع ال high dose RSC. read it, we will discuss it next time. اوكي، طيب في أي سؤال عن الأكيوت لوكيمياز اللي أو الماتيريال اللي حكيناها اليوم؟ في طلاب يعني احنا يعني عم ناخذ حضور وغياب، او اي اسيوم انه لما يعني بيتدخل او بتحمل انه في غياب لاي طالب انه بيوصلكم نوتيفيكيشنز رايت. ففي طلاب للاسف يعني ما حضروا ولا شيء من بدايه الكورس. فبليز بي كيرفول، لانه هاي محاضرتين بالاسبوع، فالبرسنتج او الويت على الغياب الواحد هو كبير. يعني في طلاب قربوا يوصلوا على 10% غيابات. فبليز بي كيرفول، يعني الحضور ضروري. اوكي، لانه احنا we are recording الاتندنس. ف يعني انا ما بدي اي طالب يعني يوصل انه to drop out from the course. طيب، انا I downloaded the attendance list. I am done for today. بحب يطلع من الكلاس it's fine. إذا في أي حدا عنده سؤال بالنسبة لمادة الأكيوت لوكيميا، إن شاء الله بننزل يعني أنا والدكتور بلال in a couple of days شو المادة المطلوبة من شابتر الأكيوت لوكيميا. أوكي، يعطيكم العافية. إذا بدكم تطلعوا you can leave. إذا حدا عنده سؤال I can take your questions.